may C, D, sa E namin papasok kayo ng C. Let's try that. One of them only. Muna tayo ng 3 notes. Sila susunod after ng pagdating ng E namin C kayo. Okay. So ready? 1, 2, 3. Pasok C. Next, let's try after 2. I did. Now, do you have 8 notes? And let's have sabay. 8 notes, 1 and 2 and 1 and go. Para kayo may string sa taas. Para sa part. 1 E and a 3 and a watermelon, 1, go. F, G, A, B, C, D, A, F, yeah. Ang technique sa right hand, para ma-create ang response. Nagpuputol na yung So, po. huwag niyong prasuhin na. May harapan pa rin kami. So, use your wrist. Use your wrist. Right? 1, 2, ready, go. Sino may question? Hindi na lang siya. Huwag yung malak. Paano nyo ma-achieve yun sa balance point? Hanapin nyo yung balance point ng mula. For example, di ba wala? Hindi na yung balance point. So this is the balance point. So dyan nyo i-play. Kasi dyan yung balance point. For example, yun. So look for the balance point. When you find the balance point, play it. Play it. Okay, the next is 1, 2, 3, go. Okay, papagalan natin. 1 and 2 and watermelon, watermelon. Papagalan 2, ready, go. Now let's try. May nakuha natin scale. Arpeggios, madali lang. Sino nakakala? Kuya Joe, what is the meaning of arpeggio? Kahit kumuha ang sarili mo. Arpeggio is Pwede mo siyang i-describe. connected. Ano pa? Ate Ann, what is arpeggio? Kahit ano, sige, okay lang. Wala akong tama. Arpeggio, connection is Arguments. okay for Perfect. Next. next.
Tama, broken chords. So arpeggio is broken chords. For example, sa chord na C, E, G, imbis na sa piano, di ba pinaplay siya black chords? Ihiwalayin niyo lang C, E, G, C, E, G, yun yung arpeggio. Sol, do, sol, mi. That's arpeggio. So, ibig sa black chord siya, pag-ihiwalayin niyo. So yun yung arpeggio. Try natin arpeggio. So, dalawang C, tas E, G, C. Ang beginning is C, third, 3, tapos E nyo is 1, tama ba? Tapos G is 3, Ilang part yung skip niya? C, 1, 2, 5, 8, gano'n yun. Okay, 1, 2, 5, 8. Sige, paano number? 1, 2, 5, 8, 9, 3, C, E, G, C. Back sa elevator. Ready to driver, lock the driver. Mi, sol, do, 1, 3, 5, 8. Or 1, 3, 5, 1. Ayan, dalawang beses sa 4 counts. 1, 2, full note. Go. C, 2, 3, 4. C ulit. C, 2, next E. Mi ulit. Mi, 2, 3, next sol. Sol ulit. Sol. Let's go. Let's go. Above. Do. Tapos sol ulit. Tapos mi. E. Let's go. Good. Let's do half note. So, dalawa sa isang pakasya yung 2 counts sa buong. So, let's skip mo lang. Good. Let's skip. Yeah. So, magic. Good. That's third finger. See? One, two, ready, play. 1, 2, 1. Let's see. 1, 2, 1. That's how magic. 2. Next, C. Open G. Open F. Next quarter note. 1, 2, ready, play. Next 8 notes. 1 and 2 and ready, play. Next 6 note. 1 and 2 and 3 and go. Isa pa, let's give it a try again. 1 and a watermelon. Sino yung watermelon na? Watermelon, watermelon. Ready, play. Sabi ko, find the balance. Well, nag-play ka ba nandito na? Mahirap mag-play dito. Ay, hindi na play ka. Try mo. Pwede yung mag-try. Explore natin mag-play sa upper half. Play mo. 1, 2, ready, go. Kaya natin yung lessons. So, lagi nyo incorporate sa practice time nyo to. Kung mag-isa na lang kayo sa max. So, always practice your scale, arpeggios, components, strength ng fingers, and ng utak. Na